wabasom na wa share na wa subscribe sɛ na bɛyɛ nyam share ama Kristo mɛkyia wo bi na me kɔ m'anim no nsɛm bi ɛbɛbɔ ɛba awiase na ntɔkwa bi ahyɛ ase ayi ne ti fan sɛ bɛyɛ ɛnɛ nan ni na Apostle Stephen wei deɛ ɛyɛ Bible mu asɛm ti no na memma no dodoɔ na afrɛ me bisa me sɛ na deɛ ne kɔkɔ yi saa ntɔkwa wei baayɛ na mɛma mo history kakra ɛfa Palestine ho ɛne Israel ntɔkwa no ho sɛnea ɛbɛyɛ a wo nso wo a wodi na tietie bi wo so wobɛnya ɛso ɛmfasoɔ mfonin na ɛtwa gu no na menhaha m'ani ɛnka ɛbɛka sɛ saa ntɔkwa wei bi no but sɛ 1,000 years ago no ɛsi wɔ twerɛsɛm mu anaso sɛ 3,000 years ago no ansa na Kristo kora ɛbɛba kora no na saa ntɔkwa wei ayɛ dɛ ɛtumi asi ɛma Awurade Nyankopɔn ayɛ dɛm akasa na sɛ yɛkɔ Bible mu a yɛwɔ aberante bi a ne yɛfrɛ no Goliath na Goliath no na yɛhwɛ history na ɔyɛ Palestiniani na wobɛka sɛ deɛ nti na ɛmaa saa tam no na Goliath n'ani abere Palestiniafoɔ no mpɛ sɛ ɔmo ne Israelfoɔ ɛyɛ dɛ ɛko ntɔkwa no na yɛwɔ asase bi wɔ hɔ a na yɛnana Abraham ne Ishmael mo no ma akɔpa dada na yɛka Abraham abakwasɛm ne Isaac na wɔn mu sɛ abakwasɛm mu no Awurade Nyankopɔn ma Abraham ne ba baako bi ɛma ɔka kyerɛ ne sɛ ɔnsan so akɔdaa no ɛmbɔ afɔdeɛ nyɛ dɛn ɛfama no nti the place na Abraham kɔɛ sɛ wɔde Isaac kɔbɔ afɔdeɛ no ɛhɔ yɛ akristofoɔ honhom kronkron place a wokɔ Israel man mu a na ɔmobɔ mpaeɛ yɛ dɛ ɛwɔ hɔ na saa nso na saa tam no na David mu nso ɔmo Israelfoɔ no na ɔmo nso ɔmo yɛ dɛn na ɔmobɔ mpaeɛ wɔ hɔ na sɛ woba Goliath na baabi ebi te sɛ Ishmael so na ɔmo nso ɔmo yɛ Islam na ɔmo nso no ɔmo wɔ gyidie sɛ bra na Nyankopɔn ɛka kyerɛ Solomon sɛ ɔnyɛ dɛn ɔnsi na wode ma menkɔ break na memmra sisi a meba sisi a twɛn meba the history ne bɛtoa wo so nti sɛ na mesi ka na bakɔsɛm na ɛdɔɔso na ma ɛnkyɛ bia mɛma wakɔkɔti sound no na mɛma wakɔti nsɛm a ɛyɛ dɛ ɛtwa gu na sɛ na meka no wɔhu sɛ David mu ɔmo no sɛ na meka so ɔmo ɔkɔpae place bi a ne ɛfɛ no Gaza because no ɔmo wɔ gyidie sɛ Abraham de Isaac no ɛkɔbɔ afɔdeɛ na Nyankopɔn ma eguan ba ɛyɛ dɛ ɛba hɔ no nti eduru baabi no na ɛkɔtwa sɛ hɔ na kɔyɛ ho kronkron place a akristofoɔ ne agyidifoɔ ɛso ɛkɔbɔ mpaeɛ ɛwɔ Israel na baabi nso ɛma basabasa yɛbɛda ho ntɛm sɛ Palestiniafoɔ no nso ɔmo nso no na mfa sɛ ɔmo aba bɛyɛ nkoa ɛwɔ Israelfoɔ mu nti baabi wɔ hɔ ɔmo nso ɔmo sɛ Ishmael mu no ne Muhammad no nso ɔmo nso ɔmo baayɛ no ɔmo nso bɛyɛ anwanwadeɛ ma ɔmo bɛsi the holy temple ɛyɛ dɛ ɛwɔ hɔ ɛno nti no saa na bɛyɛ deɛ a mekyɛ sɛ yɛn nyinaa 1947 ɛna ɔmo nyinaa ɔmo yɛ ano baako ɛyɛ sɛ ɛsi a yɛn nyinaa yɛbɛsom nti sɛ wokɔ Israel a Palestiniafoɔ som wɔ ha ɛna ɛyifoɔ no nso ɔmo nso Israelfoɔ no nso ɔmo nso ɔmo yɛ dɛ ɔmo som wɔ ha no sɛ nti wobɛhu sɛ ampa sɛ no mabɛyɛ te sɛ nkoa ɛde ama Israelfoɔ ɛfiri sɛ saa tam na history no David yɛ dɛ ɛku Goliath nti hɔ bɛpem ɛnnɛ ɛna Israelfoɔ ɛdi Goliath ɛfoɔ so nkonim ɛyɛ Palestiniafoɔ no ɛno nti no sesei no deɛ ma ne baeɛ sɛ ntɔkwa wei no ɔmo plane ɛde sie paa na wotumi hu sɛ ntɔkwa ne baeɛ no amaaman kakra asɔre USA ayɛ n'adwene sɛ ɔno deɛ ɔbɛboa Israelfoɔ no na ɛbɛbisa sɛ Saudi Arabiafoɔ ananso sɛ Mozambique kuro no so ɔmo nso bɛsɔre na ɔmo akɔbɔ Palestiniafoɔ akyiri dɔm anaa wotumi hu sɛ sɛnea yɛdi a ɛwɔ ɛyi mu ntɛm nyinaa no ɔmo ɛna ɛyɛ dɛ nti mo yɛnkɔ ne yɛnkɔ tie sound no mo yɛnkɔ ne Israel's second biggest city, also its commercial capital. Normally, the city is buzzing around this time, but not today. Today, Tel Aviv has been silenced by sirens and explosions. It is a war zone. Hamas has been striking Israel through the weekend, and Israel has responded with force. They've been bombing Gaza non-stop. The death toll is said to have crossed 1,100, many of them civilians. On the internet, there are many reports about this war, some conflicting, some confusing, and some outright false. As they say, the first casualty of any war is truth. And that is the reason we decided to come to ground zero, to see for ourselves where this war is heading. Over the next few days, we will keep you informed about everything that's happening here, the military strategies, the political response, and of course, the rising human cost. In such situations, facts matter the most. But to get there, you must wade through many hurdles. The propaganda, the vested interests, and in this case, rocket strikes. And that is our mission here in Israel, to show you the reality of this war, the uncensored and unadulterated reality.
We've got a packed show lined up for you, the latest updates from the front lines, the inside details of how Hamas could have pulled off this sneak attack, and what it means for Israel's famous intelligence setup. Let's get started. I know there's a lot happening right now and you're being flooded by information. So let's try to simplify things. Let's look at 10 questions. 10 questions that explain this war and what happens next. What is happening in Israel as we speak? Question number 1. What is the situation on the front line? Israel says the border communities have been retaken. Around 1,000 Hamas terrorists had launched an incursion on Saturday. They held on to localities in Israel's south. The next day, Israel declared war. They called in the military and special forces, and there were grueling gunfights in the south, but now most of the border communities have been liberated. Only a few holdouts still remain. What about the terrorists? They've either been killed or driven out. But the battle is not limited to southern Israel anymore. It is spread across the region. Israel is carrying out air raids on Gaza. More than 1,000 Hamas targets have been hit. You can see plumes of black smoke across the strip, the Gaza Strip. Many civilian buildings were also hit, but Hamas is not backing down. In fact, they're hitting back. Hamas fired more rockets through the day today. Air raid sirens rang across central Israel. People in Jerusalem were seen heading for cover. So this is not a localized incursion anymore, it is much bigger. Question number 2. What is the death toll? Last we checked, it was around 1,200. Around 700 dead in Israel, which is their worst toll in decades, and more than 400 people dead in Gaza. And at least 4,000 people are injured on both sides. The United Nations says around 123,000 people, 123,000 people in Gaza have been displaced. They've fled their homes. So the human toll is massive. And remember, this is in just 3 days of fighting. If the war escalates, it could be worse. Which brings us to question number 3. What happens next? Well, they're not looking at de-escalation for sure. Not yet. Israel has called up around 300,000 reservists. Their defense ministry has announced a siege. Listen to this. We are imposing a complete siege on Gaza. There will be no electricity, no food, no water, no fuel. Everything will be closed. We are fighting against human animals, and we are acting accordingly. Israel's immediate priority is this: freeing the hostages held by Hamas. More than 100 of them are held in Gaza. But after that, what does Israel do? There is talk of a land invasion to occupy Gaza, to topple the Hamas. Israel's government has not officially confirmed any of this, but their prime minister did issue a warning. He asked Palestinians to start leaving. He said Gaza would be turned into an island of ruins. So the operation is not over, plus Hamas has lost the element of surprise, which means it is advantage Israel now. They decide where this war goes next. Question number 4. Was Iran involved in this attack? Well, officially Tehran has denied any involvement, but Hamas spokesmen say they did get help from Tehran. The planning began in the month of August, and we will detail the operation later on the show on how Hamas pulled it off. But frankly, it's not surprising. Iran and Hamas have a long history of cooperation. Their support, their weapons, all of it comes from Iran. So the chances of Hamas going solo are very low. Question number 5. Will the war spill over? And that is a real risk, the biggest risk right now, in fact. The Hezbollah in Lebanon have joined this fighting. Like Hamas, the Hezbollah is also close to Iran. They're sort of like an Iranian proxy. On Sunday, they began firing at Israeli positions. Hezbollah say their guns and rockets are with Hamas. In other words, they are in full support.
So the worry is clear. Hezbollah could open a second front in this war. Which brings us to question number 6. What is Israel's most important partner doing? I mean the United States of America. What are they doing? President Biden spoke to Prime Minister Netanyahu on Sunday and he said more military aid is on the way. He has also deployed US military assets to the region. One of them stands out. It's a carrier strike group. The US has deployed the world's largest aircraft carrier to the eastern Mediterranean, the USS Gerald Ford. They're also sending fighter jets to the region, both the F-15s and the F-35. So America's message is clear. Let Israel do its job. Do not dare intervene. And this support is key for Israel. It gives them the freedom to carry on without fearing outside attacks, say from Iran or Hezbollah. Question number 7. What does this war mean for Prime Minister Netanyahu? He was called Mr. Security, the man who knew Israel's military and intelligence inside out, yet this happened under him. And it's not a good look for any Israeli Prime Minister. His critics say he was too distracted. Maybe the judicial reforms he